Twabagambako nga 16 nti ab'ebyokwerinda bakutula fensi yaffe y'amasanyalaze ne bakutula zigeeti zaffe ne bayingira mu compound nga ennyonyi ya poliisi yebayambako okutukolako obulumbaganyi naye tebasobola kuyingira mu nju era ne wayita ebbanga ne bagezaako okukola ekintu kyekimu naye tebasobola basooka nakuba enduula abantu b'ekyalo baavaayo ne badduka naye jjo abantu abo bakomyewo nga bamalirivu bazze nga mangi ababadde mu yunifoomu z'amagye abatabadde mu yunifoomu z'amagye badde balina obukookolo ku feesi badde balina emmundu buli omu ku bo yabadde alina emmundu ng'eriko zimagazini n'amasasi mangi abamu babadde bakutte ennyondo alala nga balina zimagalo alala badde balina emisumeero byebyo bye nasobodde okulabako amshuwa byabadde bingi asikari yabadde alina waali kiko kyaffe waliwo woobeera oluusi abantu ne batamanya nti wooli nankubira essimu nga ndi mu nju naŋŋamba abasajja bangi bendaba wano bali mu kuyingira ku luno bagenda kumenya nnyumba nabadde maze okulya ekyeggulo nga ntaddewo akataala akatono akawabbali w'obuliri nga nina akatabo kensoma bwe yakiŋŋambye ettaala nenjijjako akatabo nenkazingako nenva mu buliri kati bwe navudde mu buliri nenjagala nzigalewo oluggi olw'ekisenge nfulume ŋŋende wansi naye bamaze okukiggala omutima ne guŋŋamba nedda ekyo si kyamagezi nina okubaako ne ka evidence akalaga nti abantu batulumbye kubanga enzija gye bazzeemu nategedde nti basobola kutulekera kamera nenziramu nenzigulawo ekisenge neŋŋenda ku balkoni y'ekisenge kyaffe nensaba nga abasajja bataddeko amadaala bategeka kulinnya naye nga waliwo n'abalala abali mu kutambula kati abo be nasobodde okukwatako akatono ako nennyingira nenzigalawo oluggi lwa balkoni vidiyo nengisindikira mutabani waffe Solomon nemukubira n'omukubira nemugamba abasajja batulumbye kati nenkubira ne mutabani waffe omulala Daxi lwakuba tumuyita mutabani waffe naye muganda w'omwami wange nemugamba Daxi kiwedde abasajja bayingidde nagamba okay then nenziruka nenzigulawo oluggi nenzigalawo oluggi lw'ekisenge kyaffe basobole okusigala mu kisenge buying time bali abakola ki abayambuse naye we nakkiridde amadaala natuukidde mu maaso g'abasirikale bangi nga buli ddinisa lirimu abasirikale nga 10 ne baŋŋamba mu Lunyankole ggulawo ne mbagamba sigenda kuggulawo mwako akaseera nensala neŋŋenda mu kinaabiro general bathroom ne neggaliramu nenkubira neiba waffe omu ne mugamba abasajja batulumbye mukuumire amatu ebweru kati nenvaayo mu kisenge mu kinaabiro nagenza okutuuka era mu ddiiro nga bamaze okukutula enzigi bamaze okumenya amadirisa nga bangi bayingidde abamu bayise eno mu korido ne bagenda mu bisenge by'abaana abalala bagenze mu lounge abalala ne bagenda mu ffumbiro abalala ne bampitako ne bampuka amadaala nabadde ntudde ku madaala omusajja omu nantuukirira naŋŋamba tuula wano naye mu ntebe ne mugamba nedda kantuule wansi kuba nadde mpulira nga sisobola kutuula mu ntebe amaviivi ne gasigala nentuula wansi nanyimirira wano emabega naŋŋamba mpa essimu yo nenjimuwa bwenti namala naginteeka mu maaso ndooza yalowoozezza erimu facial recognition oba thumb gundi naye yabadde local password naŋŋamba jjamu password mu Lunyankole nemugamba sijja kijjamu agamba jjamu password nemugamba sijja kijjamu nasituka nagenda nafuluma nayita banne abalala 4 ne bajja naddamu nanyimirira wano emabega nankwata empale nadde nyambadde nayiti ya tata Solomon ne bayika kubanga ennaku zino mbadde nina ekyebikiro nga nina fiirimu kijja kubaawo kuba batwegezezaamu bulungi nansitula
babadde basajja bakanyama basajja bafaanagana balina obuwanvu bwe bumu newe nabadde ntunula wansi nga bayitawo ng'olaba balina ne sayizi y'engatto y'emu wadde engatto zaadde tezifaanagana but you can tell nti abantu bano the certain size they are certain shape kati nankwata nansitula bwe yansitudde mu bbanga bw'ati eyabadde mu maaso gange nantuga wanbulaku bw'ati naye nansitula mu bbanga kati ono eyambadde emabega n'asika essaati ya naiti n'agisika bw'ati kati nagenza okulaba nga saakwetaawuluza ku basajja babiri kyenakoze n'ensamba ono eyambadde mu maaso bwe namusambye n'atambula kuba namusambye wano ndowooza n'atambula kati olwatambudde ono munne nansika amapeesa gona negayulika aga naiti esaati n'agisigaza mu ngalo mu sitting room mwaddemu abasajja bangi bwe mba nga nsobola okugeraageranya omuwendo saa kugamba nti gwe mutuufu naye babadde ng'abasajja 4 oba 5 akutte ennyondo akutte omutayimbwa akutte waya z'amasannyalaze akutte ekijegere akutte magalo akutte kati bwe nakoze bwenti essaati n'erika amapeesa bwe yansise bw'ati essaati n'erika amapeesa n'entambula nga ndi bwerere n'enzira mu corridor ya sitting room bali kati bwe nagenze mu corridor awo mwabaddemu abasajja abamu nga of course kibeesitaza abamu batunudde wabbali abalala ne batunula wansi naye mwabaddemu abadde tebafaayo kati mwabaddemu omu yayogedde mu Luganda laga nedda mama modize essaati ayambali kati omwami n'anona essaati oli yabadde agisudde wansi omu n'aginona essaati n'agamba awanika emikono oyambale essaati emugaa nedda mpa essaati yange nja kweyambaza n'agimpa n'engizzaamu bwe nagizizzaamu omusajja ono era eyansitudde wano n'ayuza amapeesa n'akwata ebitutwa by'enviiri zange nansitula nantwala paka ku pool mu sitting room yaffe mulimu pool erimu nankubako face nankubako omumwa guguno ayulise namala okunkubako namba leta password nemuka sijja kikuba ebyo biseera byonna twadde twogera Lunyankole kubanga lwe yasazeewo okwogera nansika nanziza wansi nenteeka omutwe wansi bantuddeko abasajja nga 4 nensirikira wansi awo ne baŋŋamba leeta password y'essimu ne mbagamba sijja kugifuba mandi ngaawo omulala nayingira naddala muveeko ne banvaako nensigala nga ntudde awo kati mwako akaseera nawulidde ekibugumu nempulira ememe ng'ensinduukirira nempulira ng'emirembe gimpeddeko nensaba ku mazzi ne bandeetera amazzi kuva mu fumbiro nenywako nensaba n'amalala ne bannyongera kati mu ekyo ekiseera nawulidde nga sikyetegeera ekibugumu nga kingi ndowooza simanyi kyantuuseeko nenzigwamu amaanyi nagenza okwesanga nga neebase ku veranda wabweru neebase mu ndowooza amazzi nagasisemye nga we neebase naye nga buli omu yagenze batutte buli simu batutte buli laputopu batutte buhuufazi batutte powerbank batutte charge batutte airpods ne camera system yaffe yona bagisumuluddeyo ne bagitwala ne monitor ne bagitwala ne bamala twagenza okumaliriza bino byonna jjukira nze naadde mu kifo kimu nga asikaali waffe badde bamukubidde ebweru bagenza okumuzza mu nju okumufoosinga okubatwala waggulu mu kisenge kyaffe okubalaga bamubuuziza basement eriwa nabagamba ndi mupya wano sirabanga ku basement kati bagenza omumuleeta waggulu nga ndaba atiriiko musaayi bamumenye n'erinnya yabadde ku mpingo n'omuvubuka omulala era abeera naye kati omuwala era bamugye mu nnyumba ye ne bamuleeta mukazi wa teyadde akutte bayibuli ne bamubuuza abaana baalagawa n'agamba abaana bagenda naye simanyi gye bali mu ekyo ekiseera twatuddeko nadde nkyatudde awo omusajja najja n'ambuuza mu Lunyankole nti muganda we bwe waleeta okwesimba Kampala Central wali olowooza ajja kuwangula munajjanga abantu eyo mulowooza banaawamba eggwanga bwe bati nensirika omulala najja naŋŋamba ogenda okufumbirwa omusajja omutujju omuganda ng'Abanyankole tubalaba era nensirika
ebyo byonna byabaddewo of course nga sinazirika naye ndowooza y'ensonga lwaki byampitiriddeko nga bambuuza baawaaliwa ne mbagamba simanyi gyali. Basically it was an interrogation. You could see bazze kutwonoona bintu byaffe naye nga main point badde banoonya mwami Kyagulanyi. Naye njagala kukumya mwami Kyagulanyi gyali yonna nze ndi mugumu. Bw'oba ng'olaba gy'oli nze ngenda okuggyayo totawaana togeza nsonga ndala ze ziba zikuggyayo gy'oli nga sinzi. The mixture. Guys, let us. Oh, neerabidde bannange. Neerabidde okuba neeyanziza kansa. Abasajja abo bazze omu yabadde alina essimu ya Samsung ng'eri ku tripod nga recordinga buli kimu. Ne bwe banyambulidde engoye yangobereza kamera. Eba babadde bamenyamenya ebintu yabigobereza kamera. Buli kye baafulumiza yakigobereza kamera. Babadde balina owa kamera nga filminga evidence of what they were doing. Question what you gambia what describing the emmundu ze babadde nazo nti sizaawo sinazirabako kale ndowooza abalala bazirabyeko badde nnyo emmundu zabadde bakute zabadde mpya. Emmundu ezo zabadde ziriko zi magazini mpanvu buli omu ku bo yabadde akutte emmundu ezimu sizirabangako. Ekyo kyekyadde kiraga nti gye babadde bava it was a different section of security. olowooza nti bano abasajja bavudde oba eyabasindise ye mutabani wa president John Muhoozi anoonya Kyagulanyi yamuwa ultimatum ya 48 hours n'amugamba bw'aba yeekukumye mu toyireti mu latrine aveeyo n'agamba amunoonya. It is no surprise nti abantu abo bazze ne bayita ne ku security eyaabo ababadde batusibidde awaka ennaku zino zonna ne bayingira ne bakola bye baakoze ne bagenda. I cannot doubt nti basindikiddwa muntu alina interest mu kutwala Kyagulanyi. Kyalo kugambye nti okuva wano osuubira kudda maka totya nti bayinza okupulantingayo baba badde bakola bapulantingayo ebintu oluvannyuma ne bajja ne bakola search ne babisangayo totya. Okutya sisobola kugamba nti tekulimu ne wano wendi nkyali mu ntiisa naye gali maka gaffe wali weewaka. Of course buli gye balaga baplantingayo ebintu tujja gezaako okusweepinga bwe bali babazza okunona bye baplantinze ebirala of course basobola okubinona. Olaba baplantinga ku mwami Kyagulanyi emmundu Arua buli kimu bakisobola naye ekyo tekigenda kunemesa kudda wange kasita banansiibula wano nzirayo eka. Ripooti y'omusawo yagambye pressure yabadde waggulu nga nina anxiety era ne bampa ku painkillers bali mu kumonitoringa. Bruises ezimu nakatandika okuziraba kumakya kuno lwe neekebedde ng'ebitundu ebimu binnuma ng'otunulako nga of course waliwo ebyankoonye naye ebisinga biri mu bisambi muno ne mu bulago wano olaba nga bwe bantuze walabika so bwe banasibulira wonna abakola ebintu ebyo emirembe egyaliwo egyakola ebintu ebyo naye abantu abo tebamaliriza bulungi as individuals nate in the end tebafunamu kalungi. Bandirowoozezza ku biseera byabwe ebijja mu maaso. Yes, so it can just be like a recap. Oh, sorry. It's okay, don't give us that.
Barbie, can you kindly help us describe what happened during the attack on your home and how did you and your family manage to stay safe? After what? Get to the hospital. Who brought you to the hospital? We informed the public on 16 that we had had a raid from the police. We had had a raid at our house by the military and police. That was a trial. In that fracas, as you all remember, my husband managed to escape. Later, they tried again and were unsuccessful. Yesterday, the group that came to raid our home was a different group. They were so many, heavily armed, drunk, and they looked the same and spoke one language. They broke into the gate, the lower gate. Our Scary was in a different corner, so he saw them and he called me. Our Askari saw them and called me. I had already gone to bed. I was just preparing to read like one page of my book and then sleep. The Askari called me and said, "These men are many and they are coming in this time." So in the moment, I got out of the bed, switched off the bed light, then tried to walk out of the bedroom and lock it, looking for a place to hide. But then I realized that wasn't the wise thing to do. I opened the bedroom again, went in, opened the balcony room to make a video of at least some evidence of these people were coming in. I just shot a small snippet thing because already they had ladders and they were climbing to our veranda. So when I shot that, I locked the veranda door again, went in, sent the video to our son Solomon, and I asked him to let people know that we were under attack. Then I called our other son, who is also my brother-in-law, Dax, and I told him, "It's finished. These people are coming in definitely." So I walked out of the room, locked the door, and then went down the stairs. When I reached the stairs and looked in the window, there was this big group of men. Every window had like 10 men in it. And they said, "Open the door." They said it in Lunyankore. I replied in Lunyankore and said I was not yet open. So I passed the stairs, went to the general bathroom, locked the door, and called our neighbor, one of our neighbors. And I said, "We have a problem here, let everybody know." Then I came out of the room. When I came out of the room, they were already coming into the sitting room. They had finished breaking everything. There were so many, very many. They went to all directions of the house: ceiling, rooms, kitchen, outside in the compound, on the verandas, my bedroom, kids' bedrooms, bathrooms, everywhere. They were everywhere. They were very many. In that moment, they did not allow me to follow anybody where they were. One of them told me to give them my phone. He came and sat behind me, told me, "Give me your phone." I gave it to him from this angle. He put it in front of me and said, "Give me the password," in Lunyankore. And I said back, "I'm not giving you the password." He said, "You're going to give me the password." And I said, "I'm not going to give you the password." He left, went outside on the veranda, came with other 4 men. So when he came back, he went in the same position where he was. He lifted me by the trousers. I was wearing 90 trousers and a shirt. He lifted me by the trousers, lifted me up, and then the one who was standing in front of me strangled me by the neck from the front. And then he told me, "Give me the password." And I told him in his face, "I will not give you the password." The one who was behind here pulled my shirt. So now I was between 2 men. One was strangling me, and one was pulling my shirt from there. And you know how the button chokes you here? So the button was choking me.
I kicked the man who was in front of me. And when I kicked him in someplace very hurtful, and he walked away, then this one pulled me and all the buttons broke. Then he stayed with the shirt in his hands. So I walked across the room naked. Now, in that room, there were so many men. Some of them just shied away and looked to the side. Some of them kept looking, and there was one sober one. And he said in Luganda, let the name down. Mama Mudize, esati ye ayambale. It was on the floor. One of them picked it and said, Wanike mikono oyambale sati. And I said, no, give me the shirt, I'll dress myself up. He gave it to me. In that moment, the other guy who took my phone and who had my shirt who tore my shirt in the beginning, came back and held me by my hair. It was plaited like this last night. He held me by my hair and pushed me all the way up to a pole across in the sitting room. And I hit my lip. And then he told me, bring the password. I said again, there's no password for you. Then he pulled me down on the floor. And they sat on me. I felt as if 4 bodies sat on me. There was someone, I think, was overseeing everything. He told them, what's happening here? Leave her. Then they went. I sat on the floor. And in that moment, I felt thirsty. I felt nauseous. I felt dizzy. I felt my body was confused. I asked for water. They brought me a glass of water. I asked for more water. They gave me another glass. And that was the last that I remember of that event. The next moment that I got to realize, I was on the veranda sleeping in my own vomit. And the askari and the other boy organized drove me. So they left you in the company, you also were unconscious. They left me in my house. In my house or on the veranda. Because when I realized I was outside on the veranda, sleeping in my own vomit. So all this while, they were asking me where my husband was. Where is your husband? I said, I don't know where he is. They asked me, did you think you would bring your brother here to run on Kampala MP and me? That's not how you conquer. I don't have a brother that ran for any position. They kept asking the askari where are the children. They beat him here on the face. He has another cut on the head. They asked him where the children were. He didn't know. They asked him where the basement was. Where is the basement? He said, I'm new here. I don't know if there is even a basement here. So they collected everything. Phones, laptops, electricity, chargers, AirPods, anything electric. They took away our camera system. They went to the ceiling, picked it, they broke everything down, left us in the dark, and went. Okay, Guys, relax. I just have 2 questions. But number one, the first one of the last one is from the 15th when you guys was voted, you've been under house arrest, figuratively, right? And how did they allow you to move out yesterday, or in the state you were? Did they let you freely move, or what happened? So, the person who brought me just dropped the net. They opened from outside and said, what's the problem? He said, I have a sick person, I'm taking her to the hospital. Then they checked, and then they opened. I think they realized already, they had known that there was an ambush, and they raided in the house. So they're still in your place right now? They're still home. They're still in. Maybe finally for me, did you, like, by the time, because you said you moved out onto the balcony and recorded, would you give us like a rough estimate of how many people came in the house or came into your compound? I can't tell the people in the compound, but the law met this group when they were leaving because he was coming home and he met them. He can give you a good number, but the askari who saw them coming, he said they were in hundreds. They were very many. Every corner had a soldier in it.
armed to the teeth. Putting on Uganda military uniform or Some were in uniform, some were not in uniform. These people were drunk and they were very provocative. One of them asked me in Nyankore how I could end up marrying a traitor of a Muganda as if I never saw Nyankore to marry. I think these men would have been sent by General. General Mohozi has given my husband an ultimatum of 48 hours. Sometime 3 days ago now. Okay, it's past 48 hours. And he told him to come out of the latrine if that's where he was hiding. Then he said, I am looking for you. And when I find you, I'll treat you the way they treat, was it rebels? Was it something? Outlaws, yes, outlaws. So if someone threatens you to that extent, and they are in an office of power, and they're in control of the army and all the army outfit, how could you say they are not the one that sent those people? How are you and your family coping up with police being outside your home all the time, your husband being in hiding, and what is your message to him? I am home with two other people. So the children are not home. My husband, they are singles online. Each of them handles the situation. Each of them really handles the situation. They are trying to relatives, friends are trying to What message do you have for whatever he is, he should just do his thing. He should worry about me. As soon as the doctor says I am going to go, I'm going back to our home. Relax. I'm going to be back. I should be a reason